Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Andre Al-Hafiz. Baru-baru ini viral video Gus Miftah yang beredar di media sosial, yang mana Gus Miftah ini mengatakan bahwa orang NU lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang Muhammadiyah karena sebab rokok saja. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe agar saya lebih semangat membuat konten kebenaran. Siapa yang tidak kenal sosok tokoh NU yaitu Gus Miftah? Beliau cukup banyak pengikutnya. Gus Miftah ini sering membuat heboh dunia maya. Baru-baru ini viral video Gus Miftah yang beredar di media sosial yang cukup ramai ditonton oleh jutaan manusia. Gus Miftah mengatakan bahwa orang NU lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang Muhammadiyah. Kita simak video berikut ini. Hukum rokok, Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah bedigi saukur, Pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Dalam video tersebut, Gus Miftah mengatakan bahwa di Muhammadiyah rokok diharamkan, tetapi DNU dimakruhkan. Bisa jadi haram ketika digunakan oleh orang yang punya penyakit paru-paru atau dalam keadaan tertentu. Makanya Gus Miftah mengatakan bahwa orang NU lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang Muhammadiyah karena iman orang NU lebih kuat. Karena apa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena takut peringatan pemerintah, rokok membunuhmu. Sementara orang NU tidak percaya bahwa rokok membunuhmu, tetapi orang NU percaya bahwa malaikat Israel yang membunuhmu. Astagfirullahalazim, teman-teman, hal seperti ini bisa membuat dua ormas Islam terbesar di Indonesia terpecah, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kita tahu dua ormas ini mempunyai jutaan pengikut. Iya, kita tahu Gus Miftah ini pasti bercanda, tetapi bercandaannya itu bisa merusak akidah. Cuma karena rokok saja Gus Miftah bisa mengatakan kalau ini masuk surga dahulu daripada yang itu. Dan bercandaannya juga di atas mimbar di hadapan jamaah serta diupload ke sosial media, ditonton berjuta-juta umat. Banyak ulama sepakat bahwa rokok itu haram karena di dalam rokok itu terdapat racun yang bisa merusak tubuh. Allah Subhanahu wa taala melarang keras sebagai hambanya yang menyakiti tubuhnya sendiri atau menzolimi diri sendiri. Kita simak video dari Dr. Zakir Naik tentang hukum merokok. Some scholars say that smoking is haram. I'd like to know what's your opinion, and does smoking invalidate the fast? As far as smoking is concerned, several years before, when science hadn't advanced that far, most of the scholars used to say that smoking is makruh. Based on the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Adhan, hadith number 855, where the Prophet said that anyone who eats garlic or onion, they should stay away from us and stay away from the mosque. Prophet said that, don't come to the mosque after having garlic or onion because there's bad breath. When you're smoking,
the breath is worse than onion or garlic. So based on this hadith, therefore garlic and onion doesn't become haram, it becomes makruh. So based on this hadith, scholars give the fatwa that smoking is makruh. But now, after science has advanced, we have come to know that smoking is nothing but it's a slow poisoning. Tobacco in any form, whether smoking, cigarettes, whether bidi, whether tobacco in hookah, whether chewing tobacco, all forms of tobacco contain nicotine and tar. And we know it's nothing but slow poisoning. That is the reason most of the non-Muslims also, they agree that smoking is haram. Not only the Muslim world, even the non-Muslim. That is the reason they put a statutory warning on the cigarette packs. They put a statutory warning saying cigarette smoking is injurious to health. Or in some countries it mentioned general surgeon's warning or surgeon general's warning. Smoking is injurious to health. And anyone gives the ad, whether in newspaper, in the magazine or television, it is compulsory that they have to highlight the statement, smoking is injurious to health. So I'm not talking about the Muslim world, even the non-Muslim world agrees that smoking is nothing but slow poisoning. And today, according to statistics, the World Health Organization says that every year more than 4 million people die only because of smoking. And if you count the other forms of tobacco, it will be much more. And today medical science tells us, and even I had learned when I was doing my medicine in the medical college, that more than 90% of the lung cancer deaths are only due to smoking, whether cigarette or bidi or whatever it is. 25% of the cardiovascular deaths are only because of smoking. 70 to 75% of bronchitis and related deaths are only because of smoking. Smoking is nothing but slow poisoning. It blackens your lips, blackens your gums, your fingertips, it damages your lips, it damages your esophagus, it damages your stomach, and it can cause constipation, it can cause loss of appetite, it can cause loss of libido, your sexual power gets suppressed, it can cause immunity to the drugs you take, and it reduces the defense of your body. And you can only give a talk on why smoking is haram, and I've given a talk on dietary laws in Islam, and I've covered this topic in detail. Time doesn't permit me here. But based on all these various research, there are today more than 400 fatwas. The majority of the scholars, they agree that smoking is haram, and all form of tobacco is haram. There may be certain scholars of certain countries, including this country where I come from, India, they say it is makruh yet. But most of the scholars, otherwise, throughout the world, majority of them, they agree that smoking is haram. Allah says in the Quran, in Surah Araf, chapter number 7, verse 157, that you follow the Prophet, the unlettered Prophet who's mentioned in your law and scriptures. And further it says that this Prophet asks you to do things which are good for you, tayyib for you. So take what he gives it to you, what is lawful and good. And he prohibits things which are khabith, things which are unlawful, things which are bad for you. So what a Prophet gives, what he gives you which is good, take, and he prohibits you things which are khabith, unlawful, you have to abstain from it. This is the law. And Allah says in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse 195, make not your own hands the cause of your own destruction, indicating that do not kill your own self. Because smoking is nothing but slow poisoning, it comes under this category, something like suicide. Slow poisoning. Every puff you take, you reduce your life. So based on this, there are more than 400 fatwas saying that smoking is haram. And furthermore, this is one of the major reasons why it's haram. Furthermore, Allah says in the Quran, in Surah Araf, chapter number 7, verse number 31, eat and drink, but do not be extravagant. Allah says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 27, that do not be extravagant, do not be a spendthrift. For verily, a person who is a spendthrift is a brother of the Satan, is a brother of the devil. And we know that when we smoke, it's nothing but extravagance. It's nothing but taking a pound note or a few pounds, or taking a dollar note, the green dollar bill, or a pound, and lighting up with fire. When we smoke, when we light the cigarette, it's nothing but burning money, whether it be rupees, whether it be dollars, whether it be pounds, whether it be riyals. It's nothing but extravagance which is haram in Islam.
And you can give a list of reasons why it's haram. But just to cut it short, one more reason, that you cannot harm your own neighbor. You cannot harm your own brother. And in smoking, when you exhale out the smoke, it causes more damage to your neighbor. Passive smoking is more dangerous than active smoking. And the person who smokes, when he exhales out, if the person who's a neighbor inhales the smoke, it causes more damage to him than the person who smokes. That's the reason many countries like Singapore, etc., they ban smoking in public places. In your personal house, you can do it. Teman-teman, kita setuju bahwa merokok itu haram. Karena apa haram? Dr. Zakir Naik mengatakan merokok adalah racun perlahan. Hampir semua non-muslim setuju bahwa merokok itu dilarang, bukan hanya di dalam dunia muslim saja. Jadinya setiap bungkus rokok itu diperingatkan, merokok membunuhmu. Merokok itu membahayakan kesehatan manusia dengan perlahan. Teman-teman, non-muslim saja setuju bahwa merokok itu dilarang. Tetapi kok kita muslim, apalagi ulama, malah mengkampanyekan untuk merokok? Apakah tidak lucu? Jika ada ulama atau kiai kita jumpai dan mereka mengatakan rokok itu makruh, karena apa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka masih merokok. Banyak video Gus Miftah yang viral yang bisa merusak akidah, seperti video yang viral beberapa berarti Tuhan tahun itu yang tidak lalu. perlu dibela. Saya bilang iya. Berarti Islam itu tidak perlu dibela. Iya. Maka kemudian dia mengatakan, kalau begitu bagaimana dengan ormas yang mengatakan membela Islam? Maka waktu itu saya jawab, ini yang namanya jaga sembung bawa golok. Siapa kamu bela Islam? Memangnya kamu lebih hebat dari Islam? Siapa kamu bela Allah? Memangnya kamu lebih hebat dari Allah? Kalau seorang alim nggak akan ngomong begitu. Bahkan Al-Quran sendiri juga bisa menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Jangan dilemahkan semangat orang, nggak perlu. Ente ini siapa membela Allah? Ini kan kalimat kurang ajar. Al-Quran akan dilawan. Jadi di saat kita menjadi penolong Allah itu orang beriman ngerti, bukan Allah minta pertolongan kita, bukan. Hanya orang di luar kayak Yahudi yang nggak paham. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, kau akan ditolong. Jangan lalu meremehkan. Lalu berkata, memang Allah lemah ya? Kita kuat dong. Allah minta pertolongan dari kita. Yahudi. Sebenarnya Gus Miftah ini bisa belajar dari kejadian yang telah terjadi, bahwa beliau adalah tokoh pendakwah Islam yang cukup terkenal di Indonesia. Jaga perkataan seperti itu. Kasihan orang yang awam atau yang masih belajar ilmu agama bisa merusak akidah mereka. Teman-teman, kita tahu Gus Miftah ini orang baik. Banyak ahli maksiat bertaubat asbab beliau, dan non-muslim masuk Islam asbab mendengarkan ceramah beliau. Di video ini kita hanya mengaction perkataan beliau yang dirasa tidak pas di telinga. Mohon maaf jika ada kesalahan dan menyinggung hati saudara atau fan fanatik Gus Miftah. Saya hanya menyuarakan kebaikan karena kulil haqqo walau kana murwan. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.